we fall short. Tulemererwa. And the Bible says that the whole city came. La Bible egamba mbu ekibuga kyonna ne kijja. And they say, we have heard Ne bagamba twawulidde. for ourselves. Twewuliridde n'amatu gaffe. Basaaga bajja kujja. They are joking, they will come. With this new grace God is releasing on us, Olw'ekisa kino ekipya Katonda ky'atuyimusiza. the grace will draw them. Ekisa kijja bawalula. Tukoze obukodyo bungi obusika abantu. There are so many tactics that draw men. Byebisuwa by'omukazi oyo. There are those pots of that woman. But we are about to gain Naye tunaatera okutegeera nate that grace nti ekisa is more powerful kisinga amaanyi than all our tricks. okusinga obukodyo bwaffe bwonna. And we shall depend on the grace. Era tujja kwesigama ku kisa kyokka. And grace will draw men Ekisa kibawalula abantu from wherever they are. okuva eyo yonna gye bali. And they will come and say, Era yes, bajje bagambe nti weewaawo Jesus is Lord. Yesu ye Mukama. Kampulira amina ategedde kye nkusomesezza. Amen. So grace multiplies. Kati ekisa kyekubisaamu. Number one, you must recognize it. Olina okitegeera nti kisa. I was showing you Paul recognized it. Era nakulaze Pawulo nti ye yakitegeera nti The woman kisa. of Samaria recognized it. N'omukazi w'e Samaliya mukulaze nti naye yakitegeera nti kisa. This is grace. N'amugamba nti kino kisa. And her life multiplied in it. Obulamu bwe ne bwekubisaamu. So number one, recognize it. Kati ekisookera ddala butegeerenga. Number two, Kitegeerenga. Ekyokubiri, multiplying grace. okukubisaamu ekisa. When you know it is grace. Bw'otegeeranga nti ekyo kisa, When you know it is grace. bw'otegeeranga nti kisa kye kikola, Step out. sigala. Fuluma, vaayo. Paul said, Kubanga Pawulo yagamba, read and finish. I'm not going to be called an apostle. Let me show you. He's stepping out. wunaavaayo. Soma omalirize. But I am what I am because of the grace. Nti ndi kyendi olw'ekisa. Yes. And his grace towards me This grace towards me Era was ekisa not in kye vain. gyendi was not in vain. tekyali kya bwereere. but I labored more abundantly I than labored they, more abundantly than they. than they Naye all, Than they nakola nnyo all. okusinga bo bonna. yet not I, Yet Naye ate nga not si nze. I. Ng'ate si but nze. the grace of God, But the grace Naye of which kya was Katonda. with me. which was with me. Ekyali mu When nze. he recognized the grace, Bwe yategeera ekisa, then he said, I worked so much, n'agamba nakola nnyo nnyo nze gwe mulaba. but not me. Naye ate si nze That's what I yakola. call stepping out. Ekyo kye kitegeeza okufuluma n'avaawo. Awo wasinga obuzibu. That is the hardest place. Twagala nnyo okusigalamu. We want to stay there. I'm the man of God. Nze musajja wa Katonda. I did it. Nze nabikoze bino. Thank you. Weebale kubikola. Of course you did it. Weewaawo wabikoze. But remember to step out. Naye jjukira okufuluma. Ogambe, yes, And you say yes. but it is the grace. Naye kibadde kisa kya Katonda. That's one side of what they call humility. Eyo ye sayidi y'obwetowaze. Humility is stepping out. Obwetowaze kwe kufulumanga. Jesus stepped out. Yesu n'afuluma. He stepped out of being God. N'afuluma okuva nti He Katonda. became man. N'ajja n'abeera muntu. Mwasuze mutya nno? He was God, Yali Katonda. but he stepped out. Naye n'afuluma. Ameka tega kye nkusomesa. I hope you understand what I'm teaching. Pride Amalala is the enemy of grace multiplying. ye mulabe w'okukubisaamu kw'ekisa. And nobody knows that they are pride. They are proud Era ab'amalala tebamanya nti bagalina until there is a rising. okutuusa nga waliwo okuyimusibwa. Nobody knows that they have pride Tewali muntu yenna ategeera nti nnyina amalala until there is a rising. okutuusa nga waliwo okuyimusibwa. Obwavu bukweka amalala. Poverty hides malala so much. Nobody knows that they are proud Abantu tebamanya nti balina amalala until you rise up. okutuusa nga bambuse. That's what the Bible says. Jesus stepped out.
Yesu n'avaawo. He was God, Yali Katonda but he made himself ne a servant. yeefuula omuweereza. He stepped out of the God. N'ava mu bwa Katonda, No wonder God lifted him higher. era mazima ddala Mukama Katonda n'amuyimusa waggulu. Nkulaga ebimultiplying ekisa. I'm showing you what multiplies the grace. Bw'obaako lw'okoze ky'okoze olw'ekisa, If you have something you have done by the grace of God, kifulumemu, just get out of it, bakuwaano bagende mundeke nze. and they will say you have done it. Say, Ekisa it kya is Mukama. God. Bameka ategeera The kye grace of ŋŋamba. God has done this. Naye twagala okusigalawo. We want to stay there for years. Abantu tebaategedde kye nakoze. People did not understand me. Tebanjogeddeko. They didn't even recognize me. Owedde. You are dead. Kyova olaba abayimbi b'e Uganda batawa. That's why the musicians in Uganda Bameka are bakimanyi. troubled, Kubanga teri kyetamalala nga kuyimba. because it brings a lot of pride to be a Kino singer. ekituuti. This chituti here, Olimbayo kayimba kamu. you sing one song and people clap their hands, Sinega ye. and they clap their hands. Olw'ombulizo omubuyimbi omu. There's a Pastor certain Chowese singer. yamunnyumiza. Pastor Chowese told me about them. Yali yakubaana eggwanga lino. He hit this city N'agenda e South Africa. and he went to South Africa N'awangula award. and he won an award, Mu mpaka z'abayimbi e South Africa. and he was great in South Africa. Baamunonera mu konvoyo mujja ku kisaawe. They picked him up in a convoy from the airport. Pastor Chowese yannyumiza n'aŋŋamba nakubira omusajja ajja ayimbeko mu lanchawe. I called him to come and sing in lunch hour. Anga, who is this? He told me, ani ono? Call Pastor Chowese. Nze Pastor Chowese. What do you want? Gundi oyagala ki? Don't you know that I'm Tokimanyi? the big man is there now? Nze munene mu kibuga kati. That's why I'm calling you. Kyekyo lwaki nkubidde mukama wange? They have security around there. Awulinawo security awo wooli People who awakuwa. I'm saying the truth. Nkubuulira mazima gano. I wish he had attended Antioch like this. Singa yali bambi abaddeko mu Antioch Of ng'eno. course he didn't. Kubanga teyamanya. But now he no longer sings. Naye kati akyasobola kuyimba. I think he's not out there in the Bazungu. Ndowooza Asiba mirambo mataayi. yali eyo mu bazungu is tying the ties of That's not mirambo. good. Grace never multiply. Ekisa tekyekubisaamu. And the problem, Naye kati era obuzibu. when it doesn't multiply, Bw'okuba tekwekubisizaamu ekisa, it can cease to work. kirekeraawo okukolera. Because a spirit can stop. Kubanga olwo oluzzi lusobola okuzibikira. Hello. Amiina. James chapter 4 verse 6. Yakobo ekisula ey'okuna onyera omukaaga. I'm about to finish. Mukoye. Atera okumaliriza yo taya. And I read it again. James chapter 4 verse 6. Read. 4:6. Mm. Number wait. Mm. But he gives more grace. Come on. But he gives more what? Naye awa Talk to me. He does what? akola Gives ki? more grace. He does what? Akola Gives ki? more grace. He does what? He does what? He gives more grace. More grace. He does what? He gives more grace. So it means grace can increase. Kitegeeza ekisa kisobola okubeera mowa. God can give you more. Katonda asobola okwongera ekisa. But why? Listen. Lwaki? Uh-huh. Wuliriza. Therefore he says, Therefore he says, God resists the proud. God does what? That's from Luganda ukiwulire. You read in Luganda and hear that. Ekyo Luganda kitiisa. In Luganda it is scary. James nnyo 4:6. Atuuseyo soma. Bwate mubikudde. Aha. Koma. Katonda alwana n'abaki? God fights the proud. Katonda akola ki? Alwana n'ab'amalala. Katonda akola ki? Alwana n'ab'amalala. Katonda akola ki? Alwana n'ab'amalala. Awo wakutisawo. That is the scary part. Kubanga tewandyagadde Katonda kulwana naawe. Because you don't want the battle with God. Era abamu ku ffe ngo Katonda yabadde alwana naffe. Some of us, maybe God was fighting with us. Naye okuyita n'ateeka kimu. And you want to go there and N'ofuuka say, n'ateekayo kimu. you want to go through here and Neegayidde Mukama alekerawo okulwana naawe akulekeko may God osse ku help you mukka. so that you breathe a bit. Kikyandika kiteesa. It is a scary Ate scripture. ebisonga egamba God resists. The English one says, I wanna know. Aziiza. Katonda ayinza okuziyiza ka minisitule k'okukula. God can resist your ministry.
olw'amalala. because of your pride. Naye takikola lwa bubi, He doesn't do it in akikola a bad kubanga sense, akwagala. but because he loves you. Nagamba ono bwe mmuta kati So if I leave this one here now, bw'aba avimbira ku baana abantu 1,000, if he's dwindling for these 100 bwe people, namuwa 10,000 awedde, if I give them 1,000 people, olw'okuba mwagala nnyo saala kuzikirira, because I love him, komaawo you stop there. sumba abaasatu. You have your 30. Atagenda kuba nasatu bakutawaanya nga kulegera 17. If 30 is too much, he leaves 17 with you. I'm telling you, Kubuulira, he says God resists. Katonda aziiza. Ekyo kikutiisenga ennaku zonna May you be ez'obulamu. scared about that all your life. Kubanga bwe giba misimu gyo okikola. Because if it's that there are demons, you can chase demons. Bw'aba abantu obakulimira. If there are people, you always cast people. Naye Katonda nga yataddeyo ekuulibwa ati. But God putting his resistance. Gola emikono gye Mukama wandindese bambi. Raise your hand and say, Kama walindese bambi. Ekyo kye njogera kituufu. What I'm talking about is true. It Buli is omu real. Katonda, buli omu anatudde wano okujja nga wakalokoka kubanga Everyone who waweereza. is seated here, maybe you're just Waliwo born again. Katonda bwe yakuzisa tewamanya nti yakuliko. There is a time when God resisted you and you did not know he was You were resisting like you. a Balaam the prophet. Walinga Balamu nabbi. Nateekwa malayika eziyiza. He put an angel that was resisting him. That he resists the proud. Nti ye aziyiza ab'amalala. But what? Naye But gives grace to the humble. But he gives grace to naye the... awa ekisa abeetowaze. That's I told you I choose grace. Kyekyo wakinagenza ensala nnondawo Because kisa. when you choose grace, Kubanga bw'osala bw'otwala bw'ekisa, you know where it is found. okimumanyi kyekisangibwa Humility. mu bwetowaze. But he gives grace Naye awa ekisa to the humble. abo abeetowaze. Naika balinga zogamba mpanise. If it is humility, Okubanga bwetowaze panise. let me show you one of the greatest definition of humility. Kati kankuwe ekyo ekinnyonnyola obwetowaze, The greatest definition. ekisingira ddala okukinnyonnyola. Humility Obwetowaze is when you are in an environment kwe kubanga oli mu kifo when you know you are the strongest thing, ng'okimanyi nti gw'osingawo amaanyi, but they treat you as the weakest, naye ate ne bakuyisa ng'asinga obutono, and you accept it. n'okikkiriza. Humility. The Obwetowaze greatest definition of humility obwetowaze okubunnyonnyola obulungi is when you are in an kwe environment kubanga olina w'oli and you know ng'okimanyidde ddala I may be the best here, ez'okuba nze nsinga, but they treat you as the worst, naye ne balyoka bakutyoboola and you accept it. n'okikkiriza. That's the highest degree of humility. Eyo ye diguli esinga waggulu ey'obwetowaze. Jesus knew his God Yesu yamanya nti ye Katonda, and the people he created era n'abantu be yatonda spitted on him, baamuwantukira amalusu, slapped him, baamukuba empi, plucked his beards, baasika ebirevu bye, mocked him. baamuvoola. He could do anything on him. Yali asobola okubaako nekyabakola. He said, Peter, I can call 10 legions. N'agamba Petero, nsobola okuyita legions. A legion is 200. That is 2,000. 2,000. That means he would call 20,000 angels. Kitegeeza ng'ajja kuyita bamalayika emitwalo ebiri. So he said, take back your sword. Naayo ozaayo ekitala kyo. This should also happen to you. Kino kirina okumbaako. Walo. How many are beginning to get healed now? Humility Obwetowaze. is when your husband says, stupid. Omwami wo wakuvuma nti oli musiru. You say, N'omugamba neeyanza nnyo. Mufumane. But Go with me. when you say, who are you abusing? Then you're done. When your wife. Omukyala wo n'ajja gy'oli. Now I'm talking to someone.